Good afternoon. Thank you for being here. I know that Canadians are anxious about the volatility we saw in the stock market today. I wanted to come out to say that we expect a level of volatility in the stock market right now. We know that with the coronavirus that there's a high level of uncertainty, and that's reflected in markets. But I want to just tell Canadians what it is that we're working on to make sure that we deal with this uncertainty, to make sure that we protect Canadians from a health standpoint and that we protect our economy for the long term. First and foremost, as we came out yesterday and talked to Canadians about, we've put more than $1 billion into our healthcare system to make sure that Canadians' health is protected, to make sure that our system remains world-class. Secondly, we know that there will be Canadians who need to quarantine themselves. And so for that reason, we've made sure that our system will allow people to be at home, to protect themselves and their families. And third, and from an economic standpoint, most importantly, we have a very, very strong fiscal position in Canada, the best among G7 countries. So that's going to allow us to continue to invest, to make sure that our economy stays strong, to make sure that we come out of this challenging time with the opportunities that Canadians expect and deserve. I want to tell you that we've been working hard today. We've had discussions. I've had discussions with provincial counterparts, both with the Minister of Finance in Alberta, with the Minister of Finance in Ontario. I've had some discussions internationally, coordinating by talking with the Managing Director at the International Monetary Fund. The Prime Minister today spent significant time with myself and with a broader team to think about how we can make sure that we get the economic decisions right for Canada. He also spent some time on the phone with the Prime Minister of Great Britain, with the President of the United States, and with the Prime Minister of Italy. Later tonight, I'll be speaking with the U.S. Secretary of the Treasury, as well as some of our banking leaders. And I know we've also been in touch with other people, such as the Canadian Chamber of Commerce and the Canadian Labour Congress. So we are making sure that we continue to have the capacity to respond in a challenging time, and we want Canadians to know that we will have their back. Je sais que c'est un temps d'anxiété aujourd'hui. Je sais qu'avec les changements dans le marché, s'il y a des gens qui sont dans une situation avec beaucoup d'anxiété. Nous savons qu'avec les changements dans le marché, c'est à cause de la volatilité, l'incertitude de coronavirus. Nous savons que c'est très important d'avoir les mesures qui vont garder et protéger les Canadiens et aussi en même temps garder et protéger notre économie. C'est pour ça que hier, nous avons introduit les mesures importantes pour la santé des Canadiens et Canadiennes, mesures importantes pour notre système de santé, d'assurer que ça continue d'être d'une classe mondiale. Bien sûr, nous avons introduit aussi les mesures pour assurer que les gens peuvent prendre du temps, s'ils doivent prendre le temps pour une quarantaine, ou même si c'est nécessaire d'être chez eux à cause de le coronavirus. Finalement, ce que je peux dire, c'est très important que nous avons une situation fiscale, un très bon bilan économique pour assurer que nous pouvons faire les investissements, pour assurer que notre économie va être dans une bonne position après la volatilité qu'on a aujourd'hui à cause de le coronavirus. Donc, avec ça, si vous avez des questions. Vous ne faites pas d'annonce en ce moment, vous avez confié la presse ici. C'est pourquoi dire paniquez pas trop, c'est ça, en gros? Nous avons fait des choses déjà. Le Banque du Canada a fait une annonce importante il y a une semaine. Nous avons fait des annonces importantes hier, les annonces pour assurer que notre système de santé est dans une bonne situation. Ça, c'est la chose la plus importante. On doit commencer avec notre système de santé pour assurer les gens qu'ils doivent être dans une bonne position avec notre système de santé. Et avec ça aussi, ça améliorer la situation pour l'économie. Parce que si on peut avoir une position où le coronavirus est moins intense, ça c'est très important. Donc, les mesures étaient importantes. Nous sommes en train de coordonner avec nos homologues internationaux. Ça c'est très important. C'est pour ça que j'ai parlé avec le directeur général du Fonds monétaire international et c'est pour ça que le Premier ministre a parlé avec le président des États-Unis, le Premier ministre d'Angleterre et le Premier ministre d'Italie.
Minister, the Senate is making plans to either sit tonight or tomorrow to deal with urgent government business. Are you preparing a supply bill in case the Commons has to go on an extended break? We will, of course, expect the House of Commons and the Senate to prepare themselves for any eventualities, as they should be. What we're doing is preparing ourselves, making sure that we have all the measures available to deal with a changing economy. That's what we're doing right now, and I expect and hope that the Senate and the House of Commons is doing the same. Is that what these preparations are for? Would this be the urgent government business? Would it be an interim supply bill so you have spending authority should Parliament have to shut down for a while? I'm sure that they are preparing themselves for any potential, but I'm not in those discussions. En français, je ne sais pas si vous pouvez clarifier, peut-être que ce n'est pas de votre ressort, ce qui se passe avec la frontière avec les États-Unis et l'idée de fermer la frontière à l'Europe. M. Duclos vient de dire à la télé qu'il y aurait une entente avec les Américains, comme quoi ils acceptent qu'on peut encore accepter des ressortissants européens et les screener correctement. Êtes-vous au courant de ce qui se passe avec la frontière? Est-ce qu'on a une telle entente avec les États-Unis de nous pas fermer notre frontière? Nous allons continuer de faire nos décisions avec la science, avec les avis des gens qui sont dans le secteur médical. Ça, c'est très important pour nous. Nous continuons de considérer l'avis des experts. Mais c'est pas ça ma question. Est-ce que vous vous êtes entendu avec les États-Unis pour vous conserver la frontière ouverte et ils ont accepté? Ce que je peux dire, nous allons continuer avec notre approche de considérer l'avis des experts et bien sûr, ça c'est très important pour garder, pour protéger la santé des Canadiens. Vous avez annoncé la date du budget cette semaine, c'est le 30 mars. Si jamais on doit proroger le Parlement pour un certain temps, est-ce qu'on pourrait retarder le dépôt du budget? Le budget va être le 30 mars, ça c'est très important, et ça c'est 4 heures le 30 mars. Même si la Chambre ne siège pas, vous pourriez déposer le budget quand même? Ce que je peux dire, nous avons décidé le 30 mars, c'est une bonne journée pour le budget. Was it premature to announce March 30th as the date for the budget, given everything that's going on and all these other conferences and things that are shutting down, and we're going to have a lockup, and everyone's going to be here? Is it premature to announce that as a date? I think it's important for us, for all Canadians, to consider how we're going to work in this new environment. So as we do our budget preparations, we will work to make sure that we do it in a way that guards people's health. That's important. And make sure that we have the opportunity to move forward in things that matter to Canadians. You've mentioned that you are in discussions with your international counterparts about some type of coordination. Can you be a bit more specific about what that coordination looks like? Are you looking at a fiscal stimulus package? Are you looking at additional monetary easing from the bank side? What is this coordination looking? What are you looking for in that coordination? Well, we've been in touch with our international counterparts on a daily basis. So we have, at the officials level, daily communications. As I mentioned, have been in touch with a number of my international colleagues. We've seen some actions that are consistent from different countries. So the decision of the Bank of Canada, the decision of the U.S. Federal Reserve were consistent. So we're going to continue to work together to make sure that we can deal with this in a way that makes most sense. Premier Kenny has asked for that the budget should go ahead, but with such volatility, with your own words, oil is going down, the market's all over the place. How can you responsibly plan a budget that will actually hold for the coming fiscal year? So what we've done from a budgetary standpoint is we've recognized that our fiscal situation is different, that this economic volatility is real. So I've actually gone ahead and asked the private sector economists who help us to form the basis of our economic forecasts, come back with a refresh of their expectations. That's going to help us to make sure that we have a good starting point. We're going to be transparent about that with Canadians. And from there, what we're going to do is to use our fiscal strength to make sure that our economy stays strong in the face of this uncertainty. Premier Kenny has asked for... Là-dessus, est-ce que c'est exceptionnel que vous demandiez au secteur privé, aux économistes, de refaire finalement une évaluation? À mon avis, c'est très important pour nous d'avoir une prévision au niveau économique qui est claire dans une situation où il y a beaucoup de volatilité. C'est pour ça que j'ai demandé aux économistes dans le secteur privé d'avoir
une nouvelle provision de l'avenir. Et de cette façon, je peux commencer avec notre situation actuelle. Nous pouvons avoir un niveau de transparence avec les Canadiens, les Canadiennes. Et finalement, on peut utiliser notre puissance fiscale pour faire des mesures qui vont améliorer notre situation dans un temps d'incertitude. Minister, Premier Kenny is asking for Parliament has $20 to billion. suspend. What impact does that have on your ability to pay the bills, to get the authorizations that you need to spend money? We expect that Parliament will take the appropriate precautions, that we will be thinking about the different possibilities in the future. That's important, and we are working towards ensuring in all ways that we're prepared for a changing and volatile situation. From my perspective, the most important thing is we are working to ensure that Canadians' health is protected, first and foremost. That's going to help Canadians, obviously. It's also going to help to deal with any economic challenges that we may face. And having the preparatory measures, the kinds of things that we might be able to do, is critically important as we think about how we deal with what may be different outcomes. One last question. Okay, thank you very much. Thanks very much.